ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ വേൾഡ്. എൻ്റെ പേര് വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കീ ചെയിനാണ്, ഡ്രീം ക്യാച്ചർ കീ ചെയിൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കീ ചെയിൻ അല്ല, ഡ്രീം ക്യാച്ചർ. അതായത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ വീഡിയോ ആയിരുന്നത്. അന്നേരം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും. കണ്ടില്ലാത്തവർ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യണേ, കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി വളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ വളയാണ് കേട്ടോ, കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ വള, ബേബീസിൻ്റെ വള. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൻ ത്രെഡ് വെച്ച് ഒരു കെട്ടിയിട്ട് 2 കെട്ടോ 1 കെട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സാധാരണ ഒരു കെട്ട് കേട്ടോ. ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം 2 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം. കെട്ടിയതിന് ശേഷം ബാലൻസ് വന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുട്ടി ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗമ്മു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചുറ്റാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കണക്ക് തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചുറ്റി നല്ല സെറ്റായിട്ട് റിങ് സെറ്റായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കുഞ്ഞതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് മതി, വുള്ളൻ ത്രെഡ് വേണ്ട. ഈ ഒരു ത്രെഡിന് 3 രൂപ ഉള്ളൂ. സൂചിയിൽ ത്രെഡ് കൊഴുത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കണക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. അന്ന് കെട്ടുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കെട്ടിയില്ലേ, മഞ്ഞ വുള്ളൻ ത്രെഡ് വെച്ച് അതേ കണക്ക് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഇതും നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ത്രെഡ് മുകളിലോട്ടിട്ട്
പിന്നീട് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കണക്ക് തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം. അതേ കണക്ക് തന്നെ ചെയ്തു പോവാം. നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത അതേ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിലെ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് തന്നെ വന്ന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെങ്കിൽ ആ പച്ച നൂലിലൂടെ പിന്നീട് ഇതേ കണക്ക് കൊഴുത്ത് എടുക്കണം.
ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ കണ്ണികൾ കുഞ്ഞതായി പോവും. ഇപ്പം കണ്ടോ, ചെറുതാണത്, ആ കണ്ണികൾ കുഞ്ഞായി. പിന്നീടാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാനെങ്കിൽ കെട്ടുന്നില്ല, പശയൊക്കെയാണ്. ഇത് ഇത്രയും കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, വൃത്തിയിടാവും. അതുകൊണ്ട് ഗമ്മയിച്ച് അത് വെട്ടി ഗമ്മയിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെദർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫെദർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫെദർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെദർ ഞാനില്ല കേട്ടോ കെട്ടിയത്. മുമ്പത്തെ വീട്ടിൽ കെട്ടി നടക്കുക തന്നെ ഫെദർ എങ്ങനെയാണ് കെട്ടുന്നത് അതേ കണക്ക് തന്നെ കെട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇത് അമ്മയാണ് കേട്ടോ കെട്ടിയതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഫെദർ തീരെ ചെറുതാണ്, അന്നേരം കെട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അഥവാ കെട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി, ഗമ്മ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെങ്കിൽ ആ തൂവലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇപ്പം ഗമ്മയിച്ചില്ല, അവിടെ ഗമ്മയിച്ച് ആ ബീഡ്സിൻ്റെ ഹോളിലോട്ട് കയറ്റി ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു ബീഡ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പോംബോ ആണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ പ്രത്യേകം ഇടാം. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake പോംബോ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 ബീഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You need got a whole other meaning, I don't know how. ഒരുപാട് നൂല് കാണുന്ന രീതി തൂക്കരുത്. അതിനേക്കാളും ഭംഗി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും, കുറച്ച് നൂല് കാണാത്ത രീതിയിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് കമ്മലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ വരുമ്പോൾ ഓൺ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുത്തോളൂ. അപ്പം ബൈ.